work has been my priority. And my family just got as much as I thought they needed. I believed in what I was doing, and I always remember that it was a choice I made. If you have a determination, a will, a dream, it will happen. You will find a way. You will reach points where it will be difficult. The power of hate is almost as strong as the power of love. I think it's, for me, it was very far-fetched to think I'd get to fly on the space shuttle, because I lived in India in a very small town. But they could not bardash karo Junejo, and they could not bardash karo me. Queen 40 years ఏలింది అంటే చాలా పెద్ద విషయం. అది కూడా ఆ సెంచరీలో. Anushka గారి స్టోరీ అని చెప్తున్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఇట్ సీమ్స్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 40 years, ఎస్పెషలీ అప్పర్ 13th century, it was very very male dominated. So our time lo she ruled for 40 years and with all that difficulties, and on not only one sector, you know, it's on a national level. It's like the whole, so many other places, the whole of so many states put together, and put it's a smaller states. That time it was like such a huge province. I believe the same thing, and it's women's strength. They have so much of strength valopla. Only because of that, put 13th century, they put 20th century, we still sit and on Women's Day, there's very few women we speak about. It's because wall strength, they had that strength to stand between all of that and fight and reach to people now also after so many centuries. Films kuda అనుకోకుండానో లేకపోతే దే మోస్ట్లీ మేల్ సెంట్రిక్ ఆర్ హీరో సెంట్రిక్ అని చెప్పాలి. సో ఈ సినిమా ఏమో టోటలీ విమెన్ డామినేటింగ్ విమెన్స్ మూవీ, అండ్ ఇందులో చాలా మంది క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఎలా అనిపిస్తోందండి? పెద్ద సూపర్ స్టార్ ఖర్చు అయినంత ఖర్చు ఈ సినిమాకి మిమ్మల్ని పెట్టి మీరే ఇందులో బిగ్ స్టార్గా చూపిస్తున్నారు. ఎలా అనిపిస్తుంది? ఈ బాధ్యత ఎలాంటిది? It's scary. It's definitely scary because there's so much in it. It's not like, you know, end of the day there's budget, there's adanni, and all the whole thing is you're carrying a you have to నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది when ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు the director has a vision about his character. So ఇప్పుడు this is a historical character, something which is existed already. How much of justice can I do for it? So end of the day it's not, నాకు కూడా చాలా ఎక్కువ తెలిసినట్టు కాదు. All of us are doing a trial and error. So మేము కూడా I've gotten to know about it. The best of time lo, what is the best we can deliver is cinema is all about. So that way every day ఒక షాట్ చేసినప్పుడు you feel okay. So next day when my past movies screen మీద చూస్తున్నప్పుడు you feel oh we could have done better. So I think that's the story of cinema. But I feel ఒక genuine గా we've made a film about Rudhramadevi, the past, and I hope it definitely the audience also love it as much, as passionately as much as we've made the movie. దీనికి మీరు చేసిన హోంవర్క్ అంటే హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాను, there was sword fighting, and then ఎంత టైం పట్టింది మీకు నేర్చుకోవడానికి? Not a time frame, because when the first movie started ముందు కొంచెం చేసాము, then in between when the fights were happening, while compose చేసినప్పుడు they used to teach, we used to practice. How you found difficulty, like difficulty I feel అదే చెప్పాను కదా, in terms of certain things women like my whole wrist strength, so that's something which I learned, that next time when you sword fighting and role చేస్తున్నప్పుడు you have to take a lot of time strengthening your wrists and your arms. Okay. So that will not ala strong ga ledante, then after some time you're prone to injuries. That's all. Women safety కోసం ఎలాంటి రూల్ వస్తాయి మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్? ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మీరు ఏదైనా చెప్తే I will go back to, if I had an opportunity I will start from teaching small children. Okay. Because I feel our age lo the
morals and values which you can వేస్తారు, that has to be very right andi. Adi correct ga ledante you can't do anything. And you can't blame anyone because every parent is trying to do the best for their children. వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఏం బెస్ట్ వాళ్ళు అది అంతేనే చేస్తారు. సో వెన్ వీ హ్యావ్ స్కూల్స్, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. సో వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలి, టీచర్స్ని ట్రైన్ చేయాలి. మోర్ దెన్ ఎడ్యుకేషన్, కంపాషన్, టు అండర్స్టాండ్, బీ సెన్సిటివ్. పిల్లలకి దే డోంట్ అండర్స్టాండ్, సో యూ హ్యావ్ టు గైడ్ దెమ్. సో దెర్ సో మచ్ టు ఇట్. ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ టూ స్మాల్ టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఆన్సర్ చేస్తుంటే సీరియస్లీ 20th century రుద్రమదేవి ఎన్నో మంచి మాటలు చెప్తున్నట్టుంది. అనుష్క, ఈ క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత మీలోని మార్పు ఏంటి, మీరు నేర్చుకున్నదేంటి? గుణశేఖర్ గారి ప్యాషన్ చూసిన తర్వాత దట్స్ సంథింగ్, బికాస్ ఐఎమ్ అ పర్సన్ హూ కెన్ వర్క్ హార్డ్ అండి. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ యూ ప్యాషనెట్ అబౌట్, I don't have an answer. So as a woman, Anushka, there's nothing that I'm passionate about. Tomorrow you give me this work and say do it, I will do it with my heart 100%. But it's not that I am so passionate. But when I'm seeing him working in this project, it's something which really I was awestruck with that. Which is not required. Why will someone want to have the passion of taking something from mana history nunchi teeskoni anta kashtapadi to reach out to the audience? Hundreds of people will sit and comment on that. That's a different thing. I think everyone should give him a big hand, applaud to him, because he's taken out something which is a part of our roots. And especially, see, we are talking about women empowerment and all. Now this is a man who's a director who's showing a woman. So there are other cases also. So we can't put a finger and say all men are like that. So again, and I think we should thank him for that on Women's Day. Women ga vera feel out. Heavy. Yeah, because how many shades we have, poor men. I feel we are the only people who can feel happy, sad, angry, jealous, everything in one moment, and we expect the men to understand it. ఎప్పుడు కోపం వస్తుంది అనుష్క? ఎప్పుడు మాకు తెలిసి కోపం వచ్చినట్టు నాకు అబద్ధం చెప్తే కోపం వస్తుంది. ఎవరైనా అబద్ధం చెప్తే చాలా కోపం వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ క్లోజ్ ఐఎమ్ టు దట్ పర్సన్. ఓకే, ఎక్స్ట్రీమ్ కోపం చెప్పండి. నేను చెప్పేస్తాను. My staff, you should ask. I think I'll say it off, and even the next minute, I'll forget it. కొంతమంది ఫోన్స్ పడేస్తారు. Mali I have to buy my own phone. That's again something my parents taught me childhood lo. Okay. You go destroy, you suffer. So when I was young, నేను ఒకసారి నా స్కూల్లో అందరూ పిల్లలు కోపం వస్తే దే టెల్ ద పేరెంట్స్, నో నేను ఈరోజు భోజనం చేయను అని. అండ్ ద పేరెంట్స్ విల్ గో అండ్ సే no sorry eat and all. So I also tried once with my dad when I was a kid. He said don't eat, it's okay. So that was the biggest shock, because I cried more because he didn't come and pacify me. So he said all this nonsense don't try to do, it's not you. మరి నేడు మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా వాట్ ఇస్ ఇట్ దట్ యాజ్ అ పోర్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇవాళ మీరు సినిమాతో వస్తున్నారు మాతో, ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు ఫర్ ఆల్ ది విమెన్ అరౌండ్? వాట్ ఇస్ ఇట్ దట్ యు వాంట్ టు టెల్ దెం? Each and every women out there are unique. That's the beauty. No, that's the beauty of nature kada, because there's millions of people and each one of us are different from each other. So I feel that is such a blessing, and the biggest problem nenu ippudu choostunte in the society is women don't like themselves the way they are. Chaala mandi especially school going, college going, influence of television, magazines, fashion అని చూసి దే వెరీ వెరీ ఇన్ఫీరియర్, బికాస్ వాళ్ళన్నీ చూసి దే ఫీల్ ఓ వీళ్ళంతా అందంగా ఉంటారు, వీళ్ళంత కరెక్ట్గా ఉంటారు అన్ని, అండ్ దే స్టార్ట్ ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూర్. If someone is thin, they want to become fat. Someone is fat, they want to become thin. Skin, someone wants to become fair. Someone, you know what, a self-acceptance of mana aim, nobody knows themselves. And I definitely want them to know that end of the day we are storytellers. It's a profession, and we have it's a very total different profession itself. Each one should not want to try to become an actor, be an actress, in a daily life. Each one is beautiful. Mem kuda we put on makeup, we do our hair, adanni chesin tarvata camera work untundi, chaala work untundi. Adanni ayin tarvata that's the output which comes on screen. So I feel each one, the way you are, accept yourself, love yourself, and just be happy. That's most important. Being happy the way you are. Correct. But always take out that 1 hour for yourself, for your health reasons,
అండ్ ఒక గంట మీ ఎవరిది కాదు నాదే అనుకుని అందరూ పెట్టుకోవాలి. నో నాట్ ఒక మెడిటేషన్, ఏదైనా ఒకటి యూ హ్యావ్ టు, దట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, టు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ అ బెటర్ పర్సన్. ఈ రోజు ఉమెన్స్ డే, ఒక బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ ని కలుసుకున్న, బోల్డ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసు. మరి కేక్ కట్ చేద్దామా? దీంతోనా? నేను ఈ కత్తి తప్ప వేరే కత్తి టచ్ చేయను. చేతికి గాజులు తొడిగి చేత కానుళ్ళైపోయామా, వంటింటి కుండేళ్లలాగా వందేళ్ళైనా బతికేద్దామా, ఆడోళ్ళం ఆడోళ్ళం మనం తోడేళ్లతో ఉంటున్నామా, ప్రాణాలే తోడేస్తూ ఉన్న డోరు మూసు కూర్చుందామా.